Bien, sans plus attendre, nous allons commencer cette session. Donc, elle est consacrée aux troubles neurodéveloppementaux dans les addictions. C'est inhabituel. Moi, je m'abstiens de participer aux sessions scientifiques dans un congrès que j'organise. Je fais toujours une exception quand il s'agit de retrouver l'organisation aussi de la pathologie duel et quand j'ai l'occasion de retrouver mon ami et mentor Miguel CASAS, professeur Miguel CASAS de Barcelone, qui va vous donner quelques précisions sur le contenu de cette session. Miguel. Bonjour, merci beaucoup Jean-Pierre. Bonjour Ariane, encore. En 2 minutes, je vais faire un bref sommaire de ce qui représente les troubles du neurodéveloppement maintenant. Ce sont des troubles d'origine psychobiologique qui interfèrent l'apprentissage et le comportement. Sont des troubles qui ont accompagné l'évolution de l'humanité depuis toujours, avec une très grande prévalence, 18-22% pour les enfants, 12-15% pour les adultes. Ce sont des chiffres très hauts. Vraiment, c'est pas très bien de savoir que maintenant, un de chaque 5 enfants a ces problèmes, un de chaque 8 adultes ont ces problèmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on fait la détection à la jeunesse, on peut bien révertir la majorité de ces troubles. Bon, quels sont les troubles? Vous connaissez bien les troubles de l'apprentissage, oui, 10%, le TDAH. On discute encore s'il existe ou il n'existe pas le TDAH. Bien sûr, il existe. Tous les troubles de l'espectre autistique, les troubles de la communication, les troubles psychomoteurs, etc. Bon, une des caractéristiques de ces troubles, c'est que normalement, ils apparaissent en comorbidité avec les autres. C'est bien difficile de trouver un TDAH pur. C'est le TDAH avec la dyslexie. C'est bien difficile de trouver une dyslexie pure. C'est la dyslexie, la dysgraphie ou bien la dyscalculie. Alors, il faut toujours penser que quand nous trouvons un de ces problèmes, il faut chercher s'il y a comorbidité très fréquente avec les autres problèmes. Les enfants, les adolescents, les adultes qui ont ces problèmes, ils n'ont pas seulement un problème d'apprentissage, mais bien sûr, c'est ce qu'on voit d'abord, c'est ce premier que nous pouvons détecter à l'école. Mais après, on aura troubles émotionnels. Et pourquoi troubles émotionnels? Bon, parce que pendant 10 années, depuis les 6 ans jusqu'à les 16 ans, les scolarités obligatoires, et chaque jour, on lui dit, mais pourquoi tu ne étudies pas? Pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu fais bêtises à l'école? Pourquoi? Vois ton frère, vois ton cousin. Ils ne font pas ça. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Pourquoi le professeur, le tuteur, il m'appelle chaque semaine pour dire que tu fais des malaises? Qu'est-ce qui se passe? Alors ça, pendant 10 années, c'est terrible. Si chaque jour vous écoutez ça, même les week-ends, même les vacances, c'est terrible. Et finalement, les enfants, ils aiment bien travailler pour révertir ces problèmes entre les 6, 7, 8, 9 ans. Alors, ils essaient de révertir ces problèmes, mais à partir de 10 ans, ils se rendent à l'évidence qu'ils ne peuvent pas être mieux ou faire mieux à l'école, faire mieux avec ses comportements.
Alors, il commence à avoir troubles émotionnels, que c'est la suite de les difficultés scolaires. Et ça a comme complication anxiété, dépression. Et finalement, à partir de 15-16 ans, bon, c'est les addictions, le cannabis, les stimulants qui vont, comme automédication, qui vont essayer de révertir les problèmes. Alors, ce qu'on va parler aujourd'hui avec nos speakers, c'est ces problèmes-là, les addictions, cannabis, stimulants, comme automédication, comme une forme de compenser les problèmes de neurodéveloppement qui ont un de chaque 5 de nos enfants. Merci. Bien. Donc, la première oratrice est le professeur Gabriele FISCHER de Vienne. C'est une habituée d'ATHS. C'est aussi une amie de très longue date. Et Gabi va nous parler aujourd'hui de troubles de l'usage de substances et TDAH, troubles déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité. J'en profite pour rappeler qu'elle attire l'attention de longue date sur ce problème, et en particulier, elle avait souligné très tôt que dans les prisons, comme d'ailleurs dans les centres de traitement des addictions, mais en prison, le trouble déficit attentionnel avec ou sans hyperactivité était surreprésenté, et que son non-diagnostic et son non-traitement constituaient à ses yeux, et nous l'avons suivi et nous sommes tout à fait sur la même longueur d'onde, constituaient une atteinte aux droits de l'homme. Donc, va nous parler de ce problème. Et donc, Gabi, the chair is yours. Thank you very much. First of all, let me express my gratitude to be here. It's such a wonderful meeting organized by wonderful people. Thank you so much, Jean-Pierre, ATHS, and also Cecilia for organizing everything. And it's my pleasure, actually, being here on stage with friends. And I would just want to refer to Miguel. I was as young as 35 years when I first met Miguel and came to Barcelona. I was working there for European Parliament, looking in the situation, how the drug situation and treatment for women is. And I was really nervous, and he, the boss of the psychiatric department, picked me up from the airport, drove me about 3 or 4 hours to Barcelona, showed me Barcelona, ending at the clinic, and he says, now we go for siesta, and then we start working on the evening. So it's really a pleasure, not only my French friends, my US friends, but especially thank you so much for Miguel treating me so nicely many, many years ago when I started to do my research career. Thank you. So I should be, yes, it's working, yeah. Part of them Miguel was already referring to. So substance use disorder and ADHD, there's a strong connectivity, not only related to substance themselves, but also to other behavior like gambling, gaming, and also we heard Mark Potenza yesterday about the high affinity towards other tools like TikTok, Facebook, etc., related to ADHD. And you find on the bottom of the slide, you also find eating addictions. Eating addiction, Nora Volkow has been addressing this for decades now, and it did not make this to the classification system, but we have a lot of neuroimaging results and clinical results who show actually the correlation towards food addiction and obesity, and more research is coming up actually with new medication. I don't know whether I make it until the end of the talk, but there is something on tomorrow. So it's really a broad scenario we have to cover if we talk about substance use disorder, not directly substance related, and ADHD. You find on this screen on the upper right side, might be very familiar to Sir John Strang. It's a British prince who is actually looking into kind of mental health and addressing it, because one of our problems, and Miguel was addressing this a long time ago,
ADHD is there. We have to look into comorbidities, and we don't have really role models who advocate, who go out there. And there was last year, there was the Clinton Foundation gave a presence on mental disorders, and actually Prince Harry addressed this, and he committed to a continuous education on that topic related to young people, adolescents, and internet use and mobile phone use, etc. It was pointed out already, and with ICD-11, we do have actually the first time to diagnose next to substance use disorder, we can relate to gambling disorder, gaming disorder, and other specified disorders due to addiction behavior. So I don't know how it's in France. Unfortunately, the ICD-11 version has been out for 2 or 3 years now, but it's not available in German yet. But we still, I think, have to really stick on with this system to really diagnose these disorders. And before I go into detail, my conflict of interest related to the topic, I have the pleasure of being on a board together with Professor Wim van den Brink on a company in Israel looking into psychedelics. Then I at a board of a wonderful psychotropic organization which is called Neurotorium. I invited to look into this organization. There are wonderful grants you can apply, and there's wonderful educational material down there. And I'm also at the scientific committee of AUDA. On the opening, you saw Alexis Gustel, who gave a presentation on the European Union market. And we try very hard to focus on comorbidity and substance use disorder, as the agency still is very much related to focal points who deliver the data, but we need to go into depths, what is related, what's the underlying reason of substance use disorder. Drugs are chemicals that affect brain and mind. Here in the audience, everybody knows this. We know that the rewarding effects through drugs relate to the dopamine release in the mesolimbic system with projection to prefrontal and orbitofrontal cortex, the regulation of motivation and cognitive control, independent whether it's related to direct substances or non-substances. And I see colleagues making pictures. My slides are available. Just call the agency here. They have my slides, and they are happy to share them. And next to substance use disorder, where dopamine plays a significant role, we do also have ADHD, where we are aware of, and it's proven by science over and over, that there is a disturbance in the dopamine transporter. We got these imaging results decades ago showing the interaction of what's going to be happening if there is substance use, what's going to be happening in the mesolimbic system with dopamine and the dopamine transporters. But next to dopamine, and I don't know whether Wim is going to be touching this in his presentation, there are also other neurotransmitters involved in this kind of chemical disturbances. You might be aware of these wonderful graphs. First saw them by Nora Volkov from NIDA, just picturing what's going to be happening in the addicted brain versus the non-addicted brain, referring to the neurobiological features, showing the deficiency, what's going to be happening, why people just cannot stop, why people need to continue taking drugs in order at the beginning to stabilize them and keep going on for a significant and severe destabilization. I got this picture from David Nutt. He presented on this, showing also next to the biological disturbances, to the consequences of the loss of control, to the negative consequences. And he referred to Frida Kahlo. You might know her. And she once stated, "I tried to drown my sorrows in alcohol, but they learned to swim." And I think this is the bottom line. We need to listen to our patient. We do know the consequences, but very often, if you have on the one hand side substance use disorder clinics, it's heavily neglected to look into the high burden of psychiatric comorbidity. ADHD is picturing, and everybody who is dealing with it. We do know that it's
an impression, clinical impression of anger, dysphoria, loss of impulsive control, low frustration tolerance. These young kids, and what for me is mostly very much impressive, they complain from the early beginning on about significant sleep disorders because of their circulating thoughts. They don't let them sleep. And when I started to look into ADHD and substance use disorder, one of my first impressions was having people with heavy cocaine consumption. They came to my clinic, they told me they really take cocaine on the evening. They're not gonna go out with this drug. They remain at home. They feel very empathetic and they are able to sleep. So I think one of the key variables is what I have been learning over the last 20 years looking in both disorders. Listen to the patient, do a clear exploration, and you will really get to know what's going on, because somebody who really is a cocaine addict without ADHD is using this drug on a totally different way. ADHD is multifactorial. One of the factors we tend to forget is the polygenetic etiology. You have to look into family patterns. I keep actually, if I have young patients on mostly related to high stimulant or cocaine abuse and ADHD, the wife of the mother of the patient says, listen, I think some of the behavior are here in my husband, but he's not taking cocaine, he's taking alcohol, he's drinking too much alcohol. So it's very interestingly, you find adult ADHD who kind of, there are different levels of performance, but there is a significant familial loading if we look into this. The same is in substance use disorder. What we tend to forget that there is a kind of a heavy genetic loading in the substances, and we have a swift in the substances abuse over the generation, even related also to in other generation to gambling disorders. Attention deficit disorder, Miguel already pointed it out, it persists into adulthood in 50 to 65% of the cases, and very often people don't know it for a long time, that they have a significant impairment. Very often they first come with a problem related to drugs. And what also Miguel was referring already to it, it's not just, it's a major burden for the individual. It's a major burden for the public health. If we just relate to the high traffic accidents related to ADHD, and for the and if we relate to the high percentage of prisoners with ADHD, very often together with substance use disorder, not to forget the much higher mortality rate in the individuals with ADHD, and also related sexual risk behavior. I don't know, but I think quite many of you might be knowing Gabor Maté. I don't know how old he is now, but he's a Hungarian psychiatrist, and he wrote books because he was suffering himself severely on substance use disorder. Mostly he smoked a lot of cannabis. Until then, he had a lot of problems going to school, going to high school, going to medical school. Then I think he moved first to the United States, then to Canada, and then he really got diagnosed and treated with ADHD. And this is a fantastic book. It's available in German, it's in English, it's in French. I usually tend to give these family members to read this, to understand this. And he's also touching the issue that his sons are suffering on ADHD, and early treatment intervention is really not just bringing a quality of life to the individuals, but it's making a career without substance use. As 50% of the patients with ADHD do have on board substance use disorder next to many other comorbidities. And of course, the longer it lasts until you diagnose and treat them adequately, the higher the comorbid conditions are occurring. The reasons for increased substance use, increased impulsivity, problematic peer groups, social problems due to dropping out of school very early, and substance use, refer again to Miguel in his opening statement, as an attempt to self-medicate.
when we are doing from the public health perspective, education at school, you know, very often teachers tell us, well, the adolescents are doing much better on Mondays and Tuesdays because they still, in quote, benefit from their intensive cannabis consumption over the weekend. So I think it's still, partly I see esoteric reports which make me very sad. We have to take this condition very, very serious. And this is probably one aspect why we have to try to integrate substance use disorder in the whole psychiatric spectrum and not only looking in addiction clinic on the dependence on the individual substances, but looking into the comorbidities, because it's not easy. It's not an easy task to treat, whereas it's very much rewarding to treat them. Yes, ADHD is linked to an early start of substance use, more severe addiction, an increase of psychiatric diagnosis, a higher probability on suicide actions, and an increased amount of hospital stays. It's important to diagnose and start treatment with both conditions. And it's a rewarding effect to initiate treatment. And very often, and I think Nick Lindsay referred yesterday in the cannabis panel to it, well, there was an emotional discussion whether methadone is the right medication because it has a dependence potential itself. So it's still I hear this, to get, if we have somebody maintain on opiates and give the person methylphenidate or amphetamine, it's still a discussion. Isn't this too dangerous because it has an addiction potential? The person who needs it, don't misuse it. And why is it important? And I don't go into detail. It's very important. If we negotiate getting more money, we need to negotiate the costs related to ADHD and substance use disorder to political entities. Because ADHD and substance use disorder, both in socioeconomic calculation from the United States and from the European Union, they are one of the most expensive disorders, not because our medication is so expensive, but because of the high indirect costs, dropping out of school early, especially in the combination of both, and a significant amount, unfortunately, really ends up in prison. And as we know, it's the most important place to have patients there. I briefly just give you a clue what is very often forgotten, namely alcohol. Cannabis, if you look into ADHD and substance use, cannabis is by far the most frequent abused substance, followed by stimulants, cocaine, and hallucinogenics. But if you look into alcohol dependence and ADHD, it's depending on the study, it varies with a prevalence from 20 to 50%. You might be aware the normal prevalence in the general population is 3 to 5% in adults. So it's highly underdiagnosed, it's underestimated, and the columns over there just illustrate, give you a clue, the dark columns show the loading of ADHD in a cohort investigated 3 times of the high percentage of ADHD in alcohol-dependent patients. And about equivalent, not as high, but an equivalent pattern you find in young persons with cannabis abuse. And cocaine is by far the drug what is really liked by patients with ADHD because of the much stronger ability to release dopamine. And these are data from an ADHD clinic. They looked how in a meta-analysis, how often do we see cocaine use? We see it to 26% and prevalence of cocaine disorder 10%. There are a lot of studies out there. I bet Dr. Wim van den Brink is touching them, but there is very nice control studies how superior it is to treat this dependence with ADHD and methylphenidate compared to placebo, and the early start of treatment leads to lower consumption in adolescents. The same pattern, no surprise, we find in gambling. The prevalence of ADHD in pathological problem gamblers is 25%. We did a study in my clinic looking into problem-seeking gamblers. We found this high prevalence. Of course, it's the equivalently outcome. If there is ADHD on board, it's a major gambling problem, higher level of gambling related to cognition deficiencies, more psychiatric comorbidity, and higher suicidal risk.
Medication-wise, in substance use dependence in ADHD, we have the data on methylphenidate compared to controls, where there's still the systemic review says in minors and adolescents, it's the primary drug of choice, whereas in adults, amphetamine is the recommended drug of choice. In INCAS, where Dr. Wim van den Brink is part of this group, is referring to the recommendation of amphetamine, of long-acting formulation of amphetamines if there is ADHD and substance use dependence on board together. Just to give you a quick jump in, Facebook. Facebook use is nothing for adults anymore. Mark Potenza pointed this out yesterday. It's more, I would say, my generation, a little bit younger, but there is a strong correlation. ADHD predicts addictive Facebook use, and negative predicts future orientation in adolescent users. Men score significantly higher than women, and there are also recent studies in the last year looking whether there is association of ADHD and hypersexuality and paraphilia. There is no support for that because it's a very heterogeneous study design, but there is a strong support on intensity of ADHD predicted all problematic online behavior, from shopping, gambling, social networking, cybersex, online gaming, cyberchondria, of course, in women, as to expect. Sex predicted lower scores in online gaming and cybersex. And if you look in a huge cohort in internet gaming disorder, it's again the same result, high prevalence of ADHD, high association between attention and internet gaming disorders. Again, it's a high correlation towards substance use disorder. You find this underlined depression and anxiety. One result is less affecting parenting styles, but to be honest, if you have untreated adolescents, ADHD youngsters, it's really, really very difficult for parents to remain balanced. It's even more difficult if the issue of substance use disorders comes together. Finally, we should not forget ADHD and forensic psychiatry. ADHD is associated with the risk of intimate partner violence. There is a study showing the positive outcome looking over a duration of a year if ADHD is treated successfully. And prison, you find on the PubMed, unfortunately, less and less research is being done on these cohorts, but knowing, and I've been doing with my group research in prison, it's going to be very, very difficult to do under these circumstances research, but there is a high prevalence on substance use disorder and a high prevalence on ADHD. Can I keep this going? Yes. This just underlines between men and women, you see the high amount of alcohol use and drug misusing inmates in prison. And the most common comorbidities in people in prison with ADHD is substance use disorder. And again, I'm done in 5 minutes. Yes, thank you. Again, the high prevalence, 25 to 30% of the prisoners relate to ADHD, which we confirmed in a study looking into opioid-maintained patients in prison. So they were already on opioid maintenance, and opiates do have some influence on ADHD, but it's not the adequate treatment for it. But just to allude, there were 133 inmates, 50% were positive for childhood ADHD, and 17% were positive for ADHD, and only 3% had ADHD medication. So no surprise that it's very, very difficult in regard to behavior control in these settings if there is not adequate treatment in this condition. And I'm coming now to the end. Even there are nice data by Susan Young showing that the criminality rates in individuals with ADHD while on and off medication, there's a high influence. Being on medication is not only that the relapse to substance use decrease after prison release, also the criminality figures decrease. So this is again a tricky discussion,
making amphetamines available in a prison setting, which seems, to my point of view, very important. And at the end, I touch obesity and the issue of food addiction. We used to have, these are the data, the number of deaths by risk factor 2019. You find very high up obesity, you find related somatic aspects, and related, you find alcohol use close by, and kind of lower drug use. Yes, these are the screens. So eating disorder, when we treat quite some obese patients, refer to our obesity clinic checking for binge eating disorder, which is a frequent consumption of large amount of food within a short period. And most of the time, they don't eat because they are hungry. They eat rapidly and basically to overcome negative feelings. So the clinical pattern is very closely related to substance use, to the clinical features of substance use disorder. And there is a lot of comorbidity on board of these food-addicted patients. And there are some studies referring to the high load of ADHD. And what we do in my clinic, what is really very beneficial, we are not using GLP-1 agonists, but we're also using lisdexamfetamine. And it's very nicely, if you look into the outcome, and I would love to have some studies published. There are some studies coming out, some positive studies with alcohol dependence. I would love to have this support from funding for obesity, food addiction, and ADHD. And most of all, we have the high stigma in young children. Thank you very much for your attention. Thanks a lot. Very important to emphasize all these very crucial issues. Maintenant, nous allons donner donc la parole au professeur Wim van den Brink d'Amsterdam. Il est un peu de Biarritz parce qu'il est là tous les 2 ans en tout cas. Et donc, on le remercie pour sa fidélité à ATHS et pour son amitié. Il va nous, dans la ligne de ce que vient d'évoquer Gabi Fischer, il va parler donc des effets de la pharmacothérapie et de la psychothérapie, enfin, dans le traitement des patients souffrant de troubles liés à l'usage de substances et de troubles du déficit du TDAH comme comorbidité. Et donc, il va donner les premiers résultats de l'étude de cohorte naturaliste internationale sur le TDAH et le trouble de l'usage de substances, INCAS, INCAS. Correct, vous avez la parole, Wim. Merci bien, Jean-Pierre. Like Gabi, I would like to express my gratitude to both men here. I must remember the great hospitality of when I came to Barcelona, and it looks very much like your experience. And that I also experienced already for many years here in Biarritz. It even came as far as that Jean-Pierre borrowed me his car one day. So it's an unbelievable hospitality that you encounter here. And the trust, most of the time he says to me, come to the meeting and you prepare something. So there's a big trust. He even entrusted one of his patients to me when she came to Amsterdam or to the Netherlands. So thank you very much for the invitations again here. And so I'm very happy to present for the first time, I think, some results from the INCAS study. And it's a study on predictors of treatment allocation and treatment outcomes of patients with a substance use disorder and a comorbid diagnosis of ADHD. So these are my disclosures. I often say that I'm polymorph perverse. I do it with everybody on all kinds of different ways. And so it doesn't make me less of a criminal, but these are my potential conflicts of interest. I think today I have none of these, but you should know that I have these. So what will I discuss with you? I first say a few words about our organization, which is the International Collaboration of ADHD and Substance Abuse. It's an
organization that's existing for a few years now, and we did the study in the context of that collaboration. Then we will very briefly say a few words about substance use disorder and ADHD and the treatment of this comorbidity. I've told these things before in this meeting, but I need to say that because based on these results, we once wrote a consensus statements about the treatment of substance use disorder and ADHD. And the study that I'm going to present today is really looking into the fact whether these statements on the treatment of this comorbidity actually take place in reality, in the real world. I also will look a little bit about what it means for patients if they are treated like we propose to treat them. So this is INCAS, the International Collaboration of ADHD and Substance Abuse. We wrote a little paper in European Addiction Research about the mission, the first results, and the future activities. INCAS is existing since 2005 with an official foundation in 2020. And currently we have 59 participant institutes from 32 centers in 20 countries in Europe, but also the US and Asia. Our mission is to decrease the risk of ADHD patients developing substance use disorder and to improve the detection, diagnosis, and treatment of substance use and ADHD. That's quite a big mission, isn't it, for a small group? We have been doing studies, epidemiological studies, the ES1 and 2. We're doing some consensus statements, and currently we're in the publication of our last study, which is a study on the treatment and prediction of outcomes in these patients. So if you look at substance use disorder and ADHD, this is much broader, much shorter than Gabriele has did it. Substance use disorder and ADHD, they frequently co-occur. If you see it in the clinic, 15 to 25% of all the treatment-seeking substance use disorder patients have ADHD. So this is a huge comorbidity. It's obvious that they share genetics and underlying neurobiology. Early stimulant treatment of ADHD can prevent the development of substance use disorder. I think a very important message, especially if you start this stimulant treatment at an early age and in adequate dosages. ADHD definitely has a negative effect on the treatment of substance use disorder and vice versa. And to say, and that is worrisome, relatively little is known about the treatment of substance use disorders with comorbid ADHD. So this is what we try to deal with. What is it about the treatment of substance use disorders and ADHD? I think this was a rather recent study. It was a retrospective cohort study with about 203 patients with substance use disorder and ADHD. And they were looking at the retention rate of people staying in treatment. And what they showed very clearly is that substance use or the patients with ADHD, if they use ADHD medication, they stay in treatment much longer than the ones that don't use the ADHD medication. Now, the question is, do they have better outcomes? You can stay longer in treatment, but what does it mean if it doesn't have a positive effect? And then comes a quite sobering slide, and this is this one. It's from 2017 already. It was a review from a Dutchman, Jean-Pierre Carpentier, and the famous Francis Levin. And they did a literature review on the pharmacological treatment of ADHD in addicted patients. And the pharmacological treatment, mainly with stimulants, and mainly in patients with a drug use disorder. That is very clear. There were very few studies in patients with alcohol dependence or cannabis use dependence. But what they showed from all the randomized controlled trials that they looked at is that there was very little or no effect of the treatment of ADHD, symptoms, and no effect on substance use, except if you start to use high doses of stimulants. But that was only done in patients with stimulant use disorders. So this was a very sobering, this is the overview of the study. It's a very sobering, if you look at the slide, I'm not sure that they can show that. Yeah, maybe here, yeah. If you look here, these were the studies, randomized controls, and here you have the effects on ADHD.
Here you have the effects on substance use disorder. Normally, if you treat patients with ADHD, you see all pluses here. But you see here, there's not a lot of pluses, actually. Normally, you see some effect of SUD. You see there's nothing here, except for these two studies. And you see these were the studies, one from Constantius from Sweden with methylphenidate, high doses up to 180 milligrams in amphetamine use disorder patients, and one from Francis Levin from the US, mixed amphetamine salts in coke-independent patients. So they see effects both on ADHD and on substance use disorder. All the other studies were mainly negative. And so there is some explanation, I'm not going into that, but it seems that if you want to treat patients with ADHD and substance use disorder, for their ADHD, you might need higher dosages, at least in a lot of patients, than the normal standard doses. So this is known. These are actually the two studies that really show that higher doses of either methylphenidate or amphetamine salts are associated with much better outcomes in terms of both substance use disorder symptoms and ADHD symptoms. I added one recent study from Australia where they looked at lisdexamfetamine. They definitely show that in this comorbid population, you can actually use higher doses without severe side effects. So they didn't show the effectiveness, but they really showed that high doses of lisdexamfetamine in these methamphetamine-dependent patients led to a reduction of methamphetamine use. But they didn't show the effect on ADHD because they didn't measure it well enough. So this is actually a miserable situation if you think that since 2017, there have been no studies on ADHD and substance use disorder and the treatment of them. So as an INCAS, we started to think that something has to be done. Oh, I have to mention this. We were involved in some study in looking at cognitive behavior therapy for this specific group of substance use disorder patients with ADHD, and we showed that integrated CBT could actually be done, and it has a good effect both on substance use disorder patients, substance use symptoms and ADHD symptoms. So that brings me to the international consensus statement that we made some years ago. This was published in European Addiction Research in 2018. And what we said on, we had all kinds of recommendations about screening, diagnosis, but also on treatment recommendations. These were the recommendations. Adequate treatment of both substance use and ADHD should be performed. Don't wait for the one or the other, but start immediate treatment of both disorders. Use a combination of integrated psychotherapy and pharmacotherapy. Stimulant treatment or atomoxetine for ADHD with higher doses option, if possible. And be careful with the clinical management to prevent abuse and diversion of stimulants. So we say use stimulants if you think that is useful, but be careful about abuse and diversion. So now we wanted to know what happens in reality. Do actually people in treatment follow up these kind of recommendations from the literature? So this the study was presented, the design of the study was presented about 3 years ago in BMC Psychiatry. And these were the aims of the INCAS study: to describe the treatment modalities received by substance use and ADHD patients, to describe the difference in outcome from different treatment modalities, to identify predictors for retention in treatment, predictors for ADHD symptoms, and predictors for substance use, and to derive hypotheses for the future randomized trial, because we still think that we need more randomized controlled trials. This was the design of the study. It was a naturalistic prospective study. Population was 578 substance use disorder patients with comorbid adult ADHD. Recruitment in 9 countries. Assessment baseline 4 weeks, 3 months, and 9 months follow-up. Outcomes in terms of treatment retention, substance use using the timeline follow-back, ADHD symptoms using the ASRS, and improvement in social functioning. Predictors were type of treatment, with or without stimulant treatment, with or without psychotherapy, and a lot of treatment, potential treatment modifiers. These were the baseline characteristics of that study.
As I said, 578 patients, 137 females, 441 males, 47% inpatients, 52% outpatients. Most common substance use disorder were alcohol, stimulants, and cannabis. 47% had two or more comorbid substance use disorder. Of course, 87% had regular tobacco use. We often forget that there's probably one of the most significant comorbidities. Quite a lot, because we recruited them in substance use disorder agencies. 71% had received substance use treatment. That is not a surprise. But this is quite bad. Of these patients, only 41% had never received any ADHD treatment. And 61% had at least one additional comorbid mental disorder. So what happened in these studies? And we published some early results last year in Journal of Clinical Psychiatry, looking at what kind of treatments people got offered. And this is the kind of substance use treatments that these comorbid patients received at baseline or in the first 4 weeks of their treatment. And what you see is that in terms of pharmacotherapy, 39% of the patients received any kind of substance use disorder treatment, which varied by the kind of the substance use disorder. Opiate use disorder were treated with pharmacotherapy most often, 43%, but still, quite a lot were not treated for their opiate use disorder. Alcohol use disorder, a shocking 28%. We have good medications for alcohol use disorder treatment, and only 28% was treated. Stimulant use disorder, 17%. That's actually quite amazing, because we have no recognized treatments for stimulant use disorder. And tobacco use disorder, shockingly low with 6.7%. But then if you go to the right side, what you see is the site variation. I told you it was in many different sites in Europe and the US. And then what you see in terms of the pharmacotherapy for this substance, in Switzerland, it was only 25%, whereas in Spain, it was 91%. If you look at opiate use disorder, in Sweden, it was 17% of the opiate use disorders. Patients were treated with a substance use medication, and in Belgium, it was 100%. So you see a lot of variation. If you look at the tobacco use disorder, we always think that they do very well in the US. They did the best, but still only 29% of the patients were treated for their tobacco use disorder. Now for their ADHD treatments. What kind of ADHD treatments did they receive? Pharmacotherapy, 54%. Stimulant treatment as one of the pharmacotherapies, 41%. Psychotherapy for ADHD, 34%. Combined pharmaco and psychotherapy, that is the recommendation, only 25%, and combined stimulant treatment with psychotherapy, only 17%. And here again, you see a large variation in the different countries. What for me was quite amazing was that if you look at the pharmacotherapy, you see the US did very well with 90%. But then if you look at the kind of pharmacotherapy, in the US, 21% was only stimulant, whereas in France, for example, it was 75% stimulant therapy, although stimulant therapy is maybe the most effective kind of treatment. So the US is doing very well in treatment, but in terms of the type of treatment, maybe it's not optimal. Maybe people are afraid of the abuse potential in this population of stimulant treatment. And you see, again, large variations in the type of treatments that are offered in the different countries. A variation that shouldn't exist, I guess. What are the predictors of these kind of treatments? We looked at a lot of variables, and basically what we found is that the most important predictor whether people got ADHD treatment or not was study site, was the country. That was the most important predictor, which is not a scientific one. It's some of different feelings in different countries about what kind of treatment is acceptable. The predictors for ADHD treatment reception was also related to the severity of the ADHD.
You see if they have a higher ARSRS, if you have a higher severity, you have a bigger probability that you get treatment with stimulant treatment. An important factor was also that in order to get stimulant treatment, you had to be completely abstinent at the beginning of the treatment. So people were willing, or treatment physicians were willing to prescribe stimulants, but only if you were already totally abstinent. And you see a big odds ratio there. So the question of that is really what we should go for, waiting for people to become fully abstinent before treating them with stimulants. This is what happens if you follow them over 9 months, and you see the pharmacotherapy for substance use disorder. Actually, they go down from 39% to 24%, maybe because they think it's effective already after a few months. Pharmacotherapy for ADHD was very stable over time. If you started that pharmacotherapy, you did it over the 9 months. The same was for stimulant treatment. If you started it, actually, you remained on that kind of stimulant treatment over the 9 months. If you look at pharmacotherapy for other mental disorders, you see it's going down quite dramatically. And maybe that is because they respond quite quickly to these treatments, and people feel that you don't need long-term treatment of depression or bipolar disorder or so. Whether that's correct or not, but this is what you see in this population. Now, you see that people are being treated, not all of them, but some are treated. Some are even treated in the way we want them to be treated, but has it any effect? And that is what we studied in this naturalistic prospective studies over 3 to 9 months. And here you see the predictors of retention, and we have many predictors, and they're all, you can see them here, quite a lot of predictors, and here I show you just the significant ones. Actually, treatment retention was mainly predicted by ADHD treatment. If you got ADHD treatment, you had a better retention. And that effect was driven completely by stimulant treatment. If you got stimulant treatment, you remained longer in treatment of these patients. There were also some other predictors. So stimulant treatment had an odds ratio of 2.4, so the probability that you remained 3 months in treatment was 2.5 times higher in the ones that received stimulant treatment than in the ones that didn't receive stimulant treatment. Comorbid pharmacological treatment, so treatment of depression and other, was actually also a strong predictor. And employment, if people were employed, they had a much better chance to remain in treatment than people who were not employed. These were the only significant predictors. Treatment of a reduction of at least 30% in ADHD symptoms at 3 months. We looked at it, and again, the most significant predictor and the most important predictor was stimulant treatment. People who were treated with stimulants had a much higher, 3 times higher chance to have significant reductions in their ADHD symptoms than patients who were not treated with stimulants. We found that something that we cannot explain yet. If you had a benzodiazepine use disorder, you had a much worse effect on ASRS. So anybody who comes up with a good explanation for that, tell us. We don't understand it really. And again, sight was an interesting predictor of that. Then looking at significant predictors of the number of heavy drinking days, we only looked at that in patients with not all substance use disorder, but who had an alcohol use disorder and ADHD. The number was 376. And here you see an interesting, there are more predictors, but I only show you the ones that are significant or of good relevance clinically. The main message again is fewer heavy drinking days are seen in patients with psychological and or stimulant ADHD treatment. So treatment of ADHD, either with stimulants or treatment with psychological intervention, is producing lower numbers of heavy drinking days at 3 months, and actually we looked also at 9 months, even at 9 months. So if you look at this and you compare it to what we had in our recommendations, then the conclusion of this quite large study
says that in contrast to our recommendation, only 39% of these patients received pharmacotherapy for the substance use disorder. Only 54% received pharmacotherapy for ADHD, and only 41% received stimulant therapy. In the US, it was a nice finding that 100% of the ADHD received pharmacotherapy for the ADHD, but only 21% received stimulant therapy. It was also an interesting finding, and we have to discuss that stimulant therapy was largely restricted to fully abstinent patients when they reached the therapy. And only that was the most important recommendation, combined pharmacotherapy and psychotherapy of ADHD. That was only 25%. There were large site variation. They were only partly due to sample difference and have no scientific or clinical justification. Very important to note, I think, that stimulant treatment has positive effects on ADHD symptoms and on alcohol outcomes. Predictors of retention were stimulant treatment and employment. Prediction of ADHD outcome was stimulant treatment. The predictors of alcohol outcome were sex, age, ADHD severity, housing, and stimulant treatment of ADHD. Of course, there are strengths and limitations of this study. The strength is it's a real-world multinational study with a prospective observational design. So this really shows what happens in reality and not in the laboratory of a randomized controlled trial. It's a large sample of treatment-seeking substance use patients with comorbid ADHD, and we have fully standardized follow-up assessment, of course. The fact that it's a real-world study is also a limitation. It's a real-world naturalistic pre-post design, but there is no randomization there. So also a limitation is that we use clinical diagnosis of substance use disorder. Now, we're not afraid that people who come to an addiction treatment center that they don't meet criteria for a substance use disorder. They don't come if they don't meet criteria. The other thing is with the ADHD, it was also the clinical diagnosis, but we looked at the ASRS symptoms, and without exception, they had very high rates, very high scores on the ASRS symptom measurement. Of course, there's a risk of residual bias or confounding in this naturalistic study. Although there was some relatively high dropout, we have no indication of attrition bias. We didn't see any main difference between the ones that dropped out and the ones that remained in treatment, except for the ones that, the fact that they were treated more often with stimulants. There's also no indication of indication bias, since treatment allocation was only predicted by study site and not by other variables. We have no detailed information on drug use. We only asked for drug use and not for specific drugs, so that's really something that we have to look at it more carefully. Unfortunately, we don't have from our patients information on medication doses. We would love to know whether they had normal doses or higher dosage of stimulants or atomoxetine, but we don't have the information. We did not do a correction for multiple comparisons so far because this is an observational study and the study is actually made to obtain new hypotheses. So my summary and conclusion, ADHD is a frequent comorbid disorder in treatment-seeking substance use disorder patients. Only a small fraction of the comorbid ADHD was recognized and treated before the study. The treatment recommendations were not always, I would say, were often not followed, with low stimulant prescription and low combination of stimulant prescription with psychotherapy for ADHD. Stimulant treatment was often, almost always restricted to abstinent patients and not to patients who were still actively using drugs or alcohol. And stimulant prescription turned out in this study to be the most important predictor of positive outcomes. So, thank you for your attention. Thank you, Lord Wim. Ces résultats sont passionnants. Ils ouvrent la voie à une discussion tout à fait intéressante. But we will wait the third speech, and after that, we have time for questions. Donc,
Maintenant, nous allons donner la parole au professeur Maurice DEMATTEIS de Grenoble. Il est neurologue de formation, mais je dirais que c'est le plus psychiatre des neurologues. Il est aussi pharmacologue et professeur de pharmacologie et dirige un centre d'addictologie donc au CHU de Grenoble. Je suis très touché qu'il ait accepté cette invitation et qu'il soit là, car il a été confronté à des événements plutôt douloureux et il est toujours là. Maurice, on sait que l'on peut compter sur lui et on le remercie très chaleureusement. Et donc, il va en plus de ça s'attacher à parler de la dysrégulation émotionnelle. La dysrégulation émotionnelle qui fait partie des troubles neurodéveloppementaux, très fréquemment associés en particulier au TDAH, mais pas seulement, mais qui probablement en France en tout cas est très mal reconnu et prise en charge comme telle. Et donc Maurice va essayer de nous éclairer sur les conduites à tenir, comment repérer et éventuellement comment traiter. Tu as la parole, Maurice. Merci Jean-Pierre, bonjour tout le monde et merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter ce thème qui, vous allez voir, est très complémentaire des deux présentations précédentes puisqu'il va pouvoir apporter un éclairage sur un certain nombre de questions qui ont été soulevées. Effectivement, la dysrégulation émotionnelle, on va voir, là, ce sont mes liens d'intérêt que vous avez déjà vus hier et qui n'ont pas évolué depuis. En tout cas, il n'y a pas de lien en relation avec cette présentation. Alors, de quoi on parle lorsqu'on parle de dysrégulation émotionnelle? Alors, c'est intéressant parce que Jean-Pierre a parlé de troubles neurodéveloppementaux, mais on va voir que pas uniquement. Et on voit bien qu'il y a encore des questionnements assez récents sur de quoi parle-t-on, finalement, c'est quoi la définition. Et en fait... finalement, à quoi servent les émotions? Puisqu'on parle d'une dysrégulation émotionnelle, il faudrait d'abord se poser la question à quoi servent les émotions. Et quand on pose la question aux patients ou même aux étudiants, en général, ils ne savent pas répondre. Le système des émotions, il a été mis en place en fait pour nous permettre d'adapter nos comportements. Donc, n'oubliez pas d'où nous venons, de la nature, et l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter dans l'environnement où on se trouve. Et le système émotionnel, on verra, donc qui interagit aussi avec le système relationnel, c'est bien pour adapter notre comportement. Maintenant, vous imaginez que si ce système émotionnel est dérégulé, eh bien, ça va pouvoir impacter de manière significative sur les stratégies adaptatives de la personne. Alors, finalement, vous voyez qu'on peut le résumer comme modèles d'expérience ou d'expression émotionnelle qui vont interférer avec les activités orientées vers un objectif et qui va se traduire notamment dans le cas de la dysrégulation émotionnelle par des changements rapides et mal contrôlés et avec une attention anormale accordée aux stimuli émotionnels. Donc, vous voyez bien que le vécu finalement donc du patient va être plus centré, cristallisé autour de ce vécu émotionnel. Alors, dans le processus de développement, et là, on va rejoindre maintenant Jean-Pierre sur les aspects développementaux, effectivement, on va voir que ça peut démarrer très tôt, et on voit bien qu'il peut y avoir des influences, bien entendu, génétiques, épigénétiques, l'adversité, être confronté à l'adversité des traumatismes précoces, ou notamment des éléments de négligence, et c'est là où on voit tous les problèmes de l'attachement, donc qui peut intervenir, bien entendu, tous les états de stress post-traumatique, mais on verra les troubles de la personnalité. Les troubles neurodéveloppementaux, on les a évoqués, le TDAH, mais aussi les troubles du spectre autistique qui peuvent contribuer aussi à donner une couleur supplémentaire dans les troubles neurodéveloppementaux. Et du coup, c'est pour ça que l'approche catégorielle est parfois prise en défaut parce que finalement, de quoi parle-t-on? C'est parfois donc des mélanges, etc. Et puis, on voit bien, donc en fonction donc des problématiques, on peut avoir donc des atteintes qui peuvent être différentes. Alors, il y a aussi parfois des confusions sur la dysrégulation émotionnelle qui peut être confondue avec la labilité émotionnelle, où on voit bien qu'il y a de toute manière des chevauchements entre les deux problématiques, où on retrouve la balance, on va dire, cortex préfrontal et amygdale, qu'on peut évaluer, on va voir, par des échelles différentes, où dans un cas, dans le cadre de la labilité émotionnelle, plutôt le système amygdalien qui va impacter, donc un système émotionnel très labile qui va impacter, et puis dans l'autre cas, c'est le système de contrôle préfrontal qui va effectivement pas être en mesure de contrôler la régulation émotionnelle. Finalement, on est dans des continuums et tout dépend où on met le curseur et ça peut effectivement donner donc une caractéristique différente d'un individu à l'autre. Alors, moi qui ne suis pas psychiatre, mais seulement pharmacologue, neurologue, avec une vision très simpliste,
Et je pense que quand on voit des patients compliqués, il faut avoir une vision très simple si on veut comprendre quelque chose. Finalement, vous voyez que la dysrégulation émotionnelle est une dimension transnosographique, transdiagnostique. Moi, j'aime beaucoup ce papier qui résume finalement, y compris toutes les pathologies psychiatriques, avec de simples dimensions. Et on peut aller au plus simple entre, vous voyez, tout simplement le système de contrôle, on va dire préfrontal, et le système émotionnel, limbique, avec des émotions positives et négatives. Donc, vous voyez, on peut résumer de manière très simple le fonctionnement d'un individu. Et cette régulation émotionnelle, vous voyez, finalement, on la trouve dans plein de situations différentes, y compris les addictions, les pathologies psychiatriques, les troubles neurodéveloppementaux, etc. Eh bien, sachez qu'on va le retrouver aussi dans la douleur chronique. Et vous voyez, et c'est pas le fait du hasard qu'on retrouve donc cette problématique commune et qui est fréquemment associée. Et finalement, vous voyez, les éléments qu'on va retrouver, donc il y a des éléments d'impulsivité, et là, ça rejoint. Ah, excusez-moi. C'est vrai que je... Donc, les éléments d'impulsivité, avec effectivement donc avec une faible modulation émotionnelle, de la réaction émotionnelle, une grande labilité émotionnelle et une difficulté à revenir vers l'état de base. Donc là, vous imaginez, quand vous avez déjà des montagnes russes avec une difficulté pour revenir à l'état de base, eh bien, vous comprenez pourquoi, à un moment donné, la stratégie produit va représenter une solution adaptative lorsqu'on a cette dysrégulation émotionnelle. Alors bien entendu, ça va impacter en termes donc la qualité effectivement des relations à l'autre, pouvoir effectivement donc être dans des activités, et on verra que dans cette dysrégulation émotionnelle, il y a aussi des difficultés à reconnaître ces émotions. On verra notamment, on avait évoqué hier les éléments d'alexithymie. Quand il y a trop d'émotions, parfois ça déborde, ça sature et on comprend plus rien, et on a du mal aussi donc à comprendre et du coup à adapter. Et si on ne perçoit qu'un simple inconfort sans comprendre ce qui se passe, et bien là aussi la stratégie produit est un moyen de s'adapter. Et du coup, comme c'est très pénible dans le quotidien, vous voyez qu'on a des patients qui sont dans des stratégies d'évitement, de retrait, puisque finalement c'est plus simple de ne pas être exposé ou de finalement de sédater. Et là aussi, on voit bien que dans les patients qui ont été présentés par Wim et par Gabi, peut-être qu'il y a effectivement ce type de situation, puisque finalement, au-delà du TDAH, on verra que la dysrégulation émotionnelle est une des dimensions qui peut contribuer, on verra, à donner une couleur différente à nos patients. Donc au final, c'est des montagnes russes. Et là aussi, si vous allez dans un parc ou dans un autre parc, vous n'avez pas les mêmes montagnes russes. On voit bien que les caractéristiques de cette dysrégulation émotionnelle peuvent différer d'un individu à l'autre et d'un contexte à l'autre. Car en effet, maintenant pour revenir à ce que disait Jean-Pierre, vous voyez finalement cette figure est très intéressante et qui montre l'évolution des différents troubles. Alors ici effectivement un congrès d'addictologie, et bien on voit ici donc les premières consommations à l'adolescence et on voit ici, vous voyez, tous les systèmes qui se mettent en place au cours de la maturation cérébrale, dont le système de la récompense ici, la cognition sociale, et vous voyez le système du stress. Alors évidemment, donc dans cette figure, les auteurs ont oublié des choses comme les troubles neurodéveloppementaux, bien entendu, tous les psychotraumas qui vont contribuer donc là aussi à des modifications et les altérations du sommeil. Aujourd'hui, on sait que lorsqu'elles commencent très tôt chez les jeunes, eh bien le risque de consommer est plus important et on va voir le lien très fort entre sommeil et là aussi qui est très souvent impacté chez les sujets TDAH et dysrégulation émotionnelle. Et du coup, évidemment, l'adolescence est une période à risque, on le sait, pour les premières consommations, mais parce qu'on a un cerveau hyper réactif, un système donc extrêmement labile. Vous voyez qu'il y a une augmentation de réactivité donc aux indices émotionnels et sociaux, avec, vous voyez, cette balance fronto-amygdalienne, cette connexion qui se met en place. Et forcément, donc, si on a des vulnérabilités, eh bien, ce système peut s'emballer beaucoup plus facilement. Les produits peuvent impacter dans ces systèmes de maturation et contribuer d'ailleurs à augmenter donc cette dysrégulation émotionnelle si déjà elle existe. Donc, comme vous le savez, la maturation cérébrale, effectivement, c'est jusqu'à 25 ans. Et donc, vous voyez, tous les événements qui peuvent se passer, donc au-delà de la génétique, il y a toute l'épigénétique, qui vont contribuer à modifier finalement le fonctionnement de l'individu, sa construction et donc son système, finalement, donc d'adaptation.
Et finalement, vous voyez que les structures qu'on va retrouver et qui sont impliquées dans la dysrégulation émotionnelle, ce sont les mêmes circuits un peu ou prou qu'on a lorsque vous développez des addictions. Donc vous voyez que finalement, la coexistence, elle n'est pas par hasard et que les produits eux-mêmes, finalement, contribuent à faire apparaître une dysrégulation émotionnelle si elle n'existait pas déjà précédemment. Mais comme vous savez, on ne consomme jamais par hasard. Et ceux qui développent des addictions, c'est non plus pas par hasard, c'est qu'il y a déjà des éléments de vulnérabilité qui vont effectivement s'exprimer. Alors, comment l'évaluer, cette dysrégulation émotionnelle? Parce que là, on en parle, on dit, mais ça a l'air super intéressant, mais qu'est-ce qu'on fait en pratique? Alors, en pratique, moi, dans mes consultations, quand j'évalue mes patients et patientes, eh bien, je vais utiliser une échelle qui est la DERS, la Difficulties in Emotional Regulation Scale, qui est une des échelles de référence avec 36 items. Alors, il y a une version française, et puis il y a des versions courtes avec 18, 16 items, et il y a même une échelle qui évalue donc les traits. Et puis, il y en a plein d'autres, finalement, donc vous trouverez dans la littérature, et aussi y compris donc chez les enfants. Ce qui est intéressant avec l'échelle, moi j'utilise la version à 36 items, c'est que, vous voyez, c'est vraiment multidimensionnel. L'intérêt, effectivement, de ce type d'échelle, c'est qu'elle va, à travers les différents items, faire des sous-scores. On va pouvoir évaluer, vous voyez, des différents domaines, la capacité à avoir conscience de ses émotions, la clarté émotionnelle, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que je comprends comment je fonctionne, à accepter ses émotions. La difficulté, on verra, à accepter ses émotions. On a des patients qui scorent très élevés. À contrôler, on verra les éléments d'impulsivité. On évoquait tout à l'heure le binge, les comportements de binge avec la présentation de Gabi. Il y a deux dimensions qui sous-tendent le binge, quel que soit, c'est l'impulsivité et la labilité émotionnelle. Et on retrouve effectivement des éléments qu'on a dans la dysrégulation émotionnelle. Et la difficulté à s'engager dans des comportements orientés et enfin un accès limité à des stratégies de régulation. Donc quand vous avez ce type d'éléments, il est évident que, vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez une caractérisation finalement donc du patient à travers les scores et les sous-scores. Ça permet d'avoir une évolution aussi dans le temps lors de la prise en charge. Vous avez différents profils. Ça veut dire que là aussi, l'adaptation de la prise en charge va être différente en termes d'approche pharmacologique et non pharmacologique. Et ça permet effectivement d'avoir une évolution, bien entendu, de ces paramètres. Ça donne aux patients... Ce qui est intéressant, c'est que quand moi je présente les scores aux patients, je dis ça c'est vous. Ça leur permet effectivement d'avoir une lecture sur leur mode de fonctionnement et de voir ce qu'on va pouvoir travailler ensemble de manière personnalisée. Alors vous comprenez, il y a plusieurs dimensions ici qui très clairement fait qu'on ne va pas aller vers les produits par hasard comme une stratégie d'adaptation pour compenser ce qu'on n'arrive plus à réguler par ses propres moyens. Or, bien entendu, vous avez compris que la répétition des consommations est de nature à amplifier cette dysrégulation émotionnelle et on va donc avoir une relation bidirectionnelle entre la dysrégulation émotionnelle et les addictions. Et évidemment, quand vous voyez finalement une personne qui consomme du matin au soir, qui entraîne un véritable yo-yo sur le plan neurobiologique, un yo-yo émotionnel, et évidemment, donc, nos patients, très souvent, ils n'ont pas qu'un seul produit, mais plusieurs produits. Et à la fin, eh bien, ça donne effectivement un patient qui se dérégule de plus en plus. Donc, vous voyez qu'on a bien cette relation. Les deux vont s'aggraver mutuellement. La bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on supprime les fluctuations, on peut contribuer à réduire effectivement cette dysrégulation émotionnelle. Donc ça, c'est important effectivement de l'avoir en tête. Et on a des traitements, notamment tout ce qui est donc des traitements donc de substitution des opioïdes, qui peuvent réduire donc cette dérégulation chez les patients. Alors, maintenant, on va rajouter deux autres éléments qu'on va retrouver donc chez nos patients et qui ont d'ailleurs été évoqués lors des présentations précédentes. C'est l'impulsivité et la compulsivité. Vous voyez, donc là aussi, on parle souvent de l'impulsivité, mais lorsqu'on arrive vers la compulsion, c'est jamais le fait du hasard. On sait qu'il y a des traits effectivement qui préexistent de compulsivité et qui vont contribuer finalement à faire basculer donc la personne vers les consommations compulsives plus facilement que d'autres. Et on voit bien que finalement, donc on a bien un ensemble de dimensions. Vous voyez, on peut résumer l'individu en ensemble de dimensions. Et comme on l'évoquait hier lors de la présentation avec Marc Auriacombe, on retrouve finalement des éléments qui interviennent dans le contrôle comportemental et le craving. Alors, finalement, vous voyez que la dysrégulation émotionnelle, c'est en fait une prise
prise de conscience assez récente en addictologie. Les papiers, vous voyez, de 2023-2024, on a l'impression qu'on redécouvre l'Amérique. Vous voyez, donc la dysrégulation émotionnelle est un driver critique dans la rechute, effectivement, donc des produits, l'usage des produits. Et finalement, donc, on s'aperçoit que cette dysrégulation émotionnelle est une dimension clé et qui va contribuer à finalement donc réduire l'autonomie fonctionnelle du patient. Et ça paraît assez logique, vous l'avez compris, hein, si au départ notre patient, vous voyez, il a cette balance entre le système cognitif et émotionnel avec, on l'a évoqué, les stratégies d'autorégulation ou d'automédication, et bien avec la répétition des consommations, donc, et toutes les dérégulations associées, vous allez avoir donc cette dérégulation émotionnelle avec un patient qui est complètement modifié, où le système, vous voyez, cognitif lui-même est altéré, et puis un système émotionnel complètement dérégulé. Les modifications qui font qu'on va continuer à consommer donc ensuite ne sont plus les mêmes, effectivement, pour lesquelles on avait consommé au départ. Alors, quand on regarde finalement l'existence de cette dysrégulation dans les addictions, ben oui, vous voyez il y a des méta-analyses qui montrent effectivement qu'elle est présente dans les différents types d'addictions, donc quels que soient les produits, et addictions aussi sans produits. Et finalement, lorsqu'on regarde après par produit, on voit effectivement, là aussi, il y a une hétérogénéité finalement. Vous voyez, donc là, c'était pas précisé. Là, effectivement, pour l'alcool, vous voyez, en fonction des études, on va avoir des différences, mais en tout cas, c'est présent. Mais je dirais, moi, quand je vois mes patients, c'est pas des patients qui consomment un seul produit, c'est souvent des patients qui consomment plusieurs produits, et très souvent, il y a de la comorbidité psychiatrique qui elle-même peut embarquer de la dérégulation émotionnelle. Donc, plutôt que d'avoir une vision par produit, il faut plutôt avoir une vision par patient, parce que c'est bien effectivement le patient qu'on va traiter et pas le produit. Donc ça, je pense que c'est important, mais c'est vrai qu'encore, on a une littérature qui focus complètement donc sur le produit. Alors maintenant, est-ce qu'on peut la traiter? Oui, la réponse est oui. C'est autrement, on n'en parlerait pas, ça serait pas très intéressant. Alors oui, donc les traitements pharmacologiques, tout ce qui peut réduire finalement donc les éléments d'impulsivité, d'anxiété, dépression associée, peuvent aider, que ce soit donc la gamme des antidépresseurs, mais aussi on voit bien les traitements antipsychotiques qui ont contribué à réduire la labilité émotionnelle. Nous, dans le service, on utilise beaucoup aripiprazole et kétiapine. Lorsque vous avez un trouble de l'usage des opioïdes, eh bien l'intérêt effectivement des traitements de substitution qui vont réduire les fluctuations induites par les consommations et qui par conséquent peuvent atténuer, au-delà d'avoir une action directe sur la dysrégulation émotionnelle, même s'il y a des éléments dans la littérature qui laissent penser que oui, le fait effectivement de réduire les consommations elles-mêmes qui entraînent ces montagnes russes émotionnelles peuvent contribuer à la réduire. Lorsqu'il y a un TDAH, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit bien qu'avec les médicaments spécifiques, que ce soit le méthylphénate, l'atomoxétine ou les désamphétamines, on s'aperçoit qu'il y a un effet qui est petit à modéré, et notamment, vous voyez, sur les mécanismes qui interviennent dans la dérégulation émotionnelle. Donc, du coup, ça peut contribuer. Pourquoi chez certains patients, ça va pas marcher, et l'intérêt d'associer, vous voyez, donc d'autres lignes thérapeutiques, notamment les médicaments comme les antipsychotiques, qui vont contribuer à réduire la labilité émotionnelle associée. Et d'ailleurs, on voit bien, nous, quand on met en place des traitements chez des patients qui ont d'autres problématiques, on les stabilise bien sur les différentes dimensions et on va voir, y compris celles qu'on va voir dans un instant. Et c'est seulement après qu'on voit effectivement dans quelle mesure il y a une plus-value supplémentaire avec le psychostimulant. Les traitements pharmacologiques, ça a été évoqué par Wim, et notamment donc les thérapies TCC. J'aurais été très intéressé de savoir quelles approches TCC ont été faites dans l'étude présentée par Wim, mais il y a aussi toutes les autres approches comme la TCD, qui est une version, on va dire, une dérivée de la TCC, donc qui a été développée par l'ANEN dans le cadre des troubles de la personnalité borderline, mais qui s'applique là aussi de manière transdiagnostique aux dérégulations émotionnelles, la thérapie des schémas, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, dans la mise en place des schémas précoces dysfonctionnels lors de la construction de l'individu, et de travailler sur des schémas de fonctionnement dont on n'a pas forcément conscience, et qui permettent de mettre en place des stratégies adaptatives, et puis la thérapie d'acceptation, là aussi on voit bien l'importance d'apprendre à accepter ses émotions, ne pas apprendre à les subir, mais apprendre à les gérer, finalement, vous voyez, prendre ce recul que n'ont pas forcément de patients qui sont dans un fonctionnement extrêmement impulsif et avoir une réponse immédiate et qui finalement donc est apportée par la consommation des produits. Puis il y a d'autres stratégies, puis des choses beaucoup plus simples, vous voyez, comme la pleine conscience qui ramène effectivement à la thérapie ACT, et puis des approches effectivement d'apaisement, donc de cohérence cardiaque, yoga, etc. Et puis, bien entendu, ne jamais oublier les besoins fondamentaux. Le sommeil, eh bien, vous savez que j'en parle régulièrement dans mes présentations parce que forcément, c'est tellement fréquemment impacté et c'est une vraie plus-value. Vous voyez qu'il y a une relation intime
entre le sommeil, et là aussi, ça peut être une variable qui peut contribuer à comprendre pourquoi chez certains patients, on a du mal à les stabiliser. Vous voyez, donc finalement, on voit l'insomnie et la dysrégulation émotionnelle qui contribuent à la maladaptation émotionnelle et à l'impulsivité. On sait que notamment parmi certains stades, le sommeil paradoxal serait impliqué. Et ça impacte bien entendu sur la qualité de vie. Et on le sait aujourd'hui, c'est vrai chez les jeunes. Donc l'important, effectivement, là aussi, de repérer. Et on est dans une société qui dort de moins en moins, hein, une société qui se dit moderne. Et dans quelle mesure, effectivement, cette réduction donc, du sommeil contribue pas à fragiliser l'individu, entre autres par ces éléments de dérégulation émotionnelle. Les apnées du sommeil, vous voyez, donc y penser, parce que finalement, vous voyez que là aussi, ça va déstructurer le sommeil et contribuer à la dérégulation émotionnelle. Et là aussi, on peut avoir une amélioration avec le traitement spécifique. Là aussi, dans les besoins fondamentaux, c'est manger, bouger, dormir. Eh bien, l'activité physique, on sait à quel point ça contribue à réduire donc les éléments d'anxiété, de dépression, et bien la régulation émotionnelle aussi. D'où l'importance, là aussi, de remettre, y compris notamment chez les adolescents, et notamment, on sait dans quelle mesure, dans le TDAH, l'activité physique, d'ailleurs, on a des jeunes qui s'autorégulent par l'activité physique. Il est important, effectivement, de pouvoir la promouvoir. Et enfin, bien entendu, manger, l'alimentation. On voit le rôle du microbiote aujourd'hui qui interagit, hein, notamment par l'axe digestif, intestin et cerveau, et qui intervient effectivement des éléments de régulation émotionnelle et du craving. Donc, en conclusion, vous avez compris que la régulation émotionnelle correspond à une place centrale dans le fonctionnement d'une personne, dans ses capacités adaptatives, et vous voyez, on est vraiment dans la balance émotion-cognition. Elle se met en place très tôt dans le parcours de vie, dans la construction du sujet, et on a vu que différents facteurs peuvent l'affecter. Mais une fois que c'est affecté, eh bien, il faut pouvoir l'évaluer, cette dysrégulation émotionnelle qui finalement n'est pas spécifique. Elle va avoir, voyez, des variantes différentes en fonction des individus, mais en tout cas, il faut savoir la rechercher systématiquement chez les patients parce que finalement, elle peut exister donc dans différentes situations. Et vous avez vu qu'avec les addictions, c'est le cas, qu'il existe une relation bidirectionnelle avec une aggravation mutuelle, et elle est associée aux critères centraux qui ont été évoqués hier avec Marco Iacombe. L'importance de l'évaluer, donc c'est une prise de conscience pour le patient aussi, puisque ça lui permet d'avoir un retour sur son propre fonctionnement, de comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir justement donc s'inscrire dans le changement, et bien entendu pour le soignant, pour lui proposer effectivement donc des stratégies personnalisées. L'intérêt effectivement de cette évaluation, c'est l'appréciation objective, hein, c'est pas le doigt mouillé au vent, mais on a une caractérisation précise qui permet d'évaluer sa sévérité et son évolution dans le temps. Et surtout qu'on évalue plusieurs sous-domaines, et vous voyez qu'ils donnent différentes couleurs de dérégulation émotionnelle en fonction des individus. Surtout qu'on va pouvoir proposer là aussi des adaptations thérapeutiques en fonction de ce qui a été identifié, que ce soit par des approches pharmacologiques et non pharmacologiques. Mais vous l'avez compris, c'est une dimension clé de la pathologie duelle pour une médecine personnalisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maurice. Passionnant. Et donc, grâce à la ponctualité, au respect de leur temps des trois orateurs, nous avons maintenant une bonne vingtaine de minutes pour débattre, questionner. Je crois que Miguel Casas voulait intervenir tout de suite. Merci, Jean-Pierre. I will change to English. Well, I would like to raise a question for all of you, Jean-Pierre included. Or maybe to all the audience also, why in the year 2025, with hundreds and thousands of papers, scientific papers, showing us that ADHD exists and ADHD causes a lot of problems and can be reverted with a good treatment, why there's so many professionals in the field of psychology, psychiatry, pharmacology, and general medicine that denies and says that do not exist, and they induces wrong diagnosis and treatments for these poor patients, poor in the sense of that they are really dramatic problems. Well, what is your opinion? You know. Je peux dire un petit mot pour la France d'abord, peut-être. First, a few words about France situation. En France, j'ai une expérience personnelle puisque je suis
suis pédopsychiatre et que j'ai dirigé à Bayonne le centre médico-psychopédagogique pendant de longues années. Et il y a une trentaine d'années, quand j'avais connu Manuel Bouvard, qui est maintenant professeur de pédopsychiatrie à Bordeaux, qui était un des spécialistes français de l'ADHD, je l'avais invité à venir parler au CMPP, parler de la reconnaissance du trouble d'hyperactivité et de son traitement. Et donc, quand j'ai proposé aux pédopsychiatres de la région de venir écouter Manuel Bouvard, plusieurs d'entre eux m'ont appelé en disant que si je faisais cela, c'est les mots exacts, c'était une déclaration de guerre. Alors, j'ai dit, pourquoi? On m'avait répondu, tu sais bien que l'hyperactivité n'existe pas, c'est une invention des Américains et de l'industrie pharmaceutique. La route a été longue. Maintenant, on a eu une difficulté résolue récemment en France, c'était de faire admettre le traitement des adultes. Parce que, après une lutte qui a permis de traiter en France, de faire accéder les enfants au traitement par méthylphénidate, c'était jusqu'il y a quelques semaines le seul traitement que nous avions. La délisamphétamine arrive maintenant, mais nous avions que le méthylphénidate. On pouvait les traiter à partir de 6 ans, sans limite de temps. Mais le traitement n'était pas autorisé chez l'adulte. Et avec un groupe autour de la Fédération française d'addictologie, on a fait un peu de lobbying et fait admettre quand même que les adultes pouvaient avoir droit aussi à cela. Mais je pense que, au vu de différentes études, moins de 15% des TDAH sont actuellement diagnostiqués et traités en France. Voilà pour la situation française. Un des éléments, j'en termine là, en France, ceux qui s'occupaient, les pédopsychiatres et les équipes de pédopsychiatrie, étaient très largement d'orientation psychodynamique, psychanalytique et psychothérapeutique, et dont avait une réticence très forte et un peu de méconnaissance aussi à l'égard de la pharmacothérapie dans le domaine des traitements des enfants. Voilà pour quelques éléments de la situation française. Maintenant, si je peux compléter, Jean-Pierre, pour la situation française, de la même façon qu'on a évoqué la dysrégulation émotionnelle qui est une prise de conscience récente, le TDAH aussi, on voit bien qu'il y avait un certain nombre de personnes qui s'intéressaient à la problématique, mais il y a une coordination nationale qui s'est structurée en France et c'est assez récent. On voit bien que l'intérêt va grandissant. Il y a un diplôme aujourd'hui qui effectivement permet donc aux professionnels de se former, mais ça c'est récent. Donc on voit bien que les formations initiales ne préparent pas suffisamment les professionnels finalement aux problématiques que l'on voit donc régulièrement. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est vraiment un acte, je dirais, volontaire de formation il y a eu effectivement une volonté à ce que cette problématique soit mieux identifiée, mieux reconnue et mieux traitée. Mais c'est une prise de conscience assez récente et on voit bien que il y a toute une histoire derrière où effectivement il y avait des réticences à un moment donné, une volonté effectivement de pas forcément reconnaître ces problématiques. De la même façon que on parle du TDAH, mais les addictions, là aussi, c'est une discipline relativement récente dont l'enseignement est récent, où l'universitarisation en France est aussi récente. Well, I think I totally agree with your comments. Is this okay? Yeah. What I see, what I'm really pleased seeing the publications on adolescents, for example, and from the pediatrics literature, looking into the influence of methylphenidate and questionable growth retardation, which is not the case, looking into the gut-brain axis, looking into sleep, looking into emotional dysregulation is getting more difficult, but also looking into cardiac side effects on medication maintenance. So there is really
I'm pleased reading this literature, and there is a lot going on, and there are some countries who are really do a lot, like Canada has a really great network on this and studies. UK actually has been focusing on this. But what makes me disappointed in the real world situation, that there are countries of having this structured substance use or the addiction clinics and having here ADHD clinics. And basically, it's within the psychiatric spectrum, and it's not rocket science to diagnose ADHD. And it's hardly any other disorder so rewarding if you treat people with substance use disorder. And what I be compliant with your guidelines. I use long-acting amphetamines. It's working nicely, it's beautiful, it's a relief for the patient, it's a relief for the family. And what I find interesting, where we need to actually do translational education and research, is, for example, the food addiction. It's hilarious. Everybody is on GLP-1 agonists or glucagon agonists if there is an obesity problem. Great. But if you diagnose ADHD and put them on lisdexamfetamine, you see on a clinical perspective how they maintain the body weight if they have the treated ADHD. But we lack studies. And why? There is a major problem in funding. Even if I approach the companies who provide all these GLP-1 agonists, glucagon agonists, they're kind of reluctant, We want to go into obesity. We're not going to be touching mental health. We don't like this. But now they seem to open a new brand on mental health because seeing the efficacy on alcohol use disorder, and it might be an option that the medication is registered through FDA on alcohol medication. It's even more, if we keep interacting with endocrinologists to look into the topic, and it's very easy to screen it. And what is the reason? I can't really understand, because I understand the stigma on so-called addictive substances. But if we go back to Tom McClellan or Jack O'Brien, when they were publishing their paper, yes, addiction is a chronic relapsing disorder. It's like hypertension, it's like diabetes, so we're gonna have some maintenance treatment. It's the same with the amphetamines deliveries. I would love to have a more active involvement of the industry, because I see a lot of activity by the ketamine treatment, but of course has an addiction potential as well. But I personally think there is a lot of resistance because of the past facing figures of not being compliant with the rules. But I have been treating, for example, over 10 years maybe, people on opioid maintenance plus lisdexamfetamine, or also stimulant dependence. It works nicely, and that's no risk of really misuse the medication. On the clinical basis, I rather see that some patients, they're not going to be hold for 24 hours on the long-release version. So they need additional medication. But that's a clinical model which works. And I think the study Wim presented is important, the field study. But I also would say we would need more controlled studies on that. Maybe last comment. It is really a problem, because to convey a message to the general public, this is a difficult one. I think in many countries there is both underdiagnosis and undertreatment, and there is overdiagnosis and overtreatment. This is a complex message for the general public. It's also complex for pediatricians, it's also complex for psychiatrists. So where do I position myself in this whole debate? Because you don't want to overtreat and you don't want to undertreat. So where do I stand? And so the only thing you can actually refer is to very clear regulations. And so a diagnosis is not made only with the patient, and definitely not only on instigation of a teacher.
You need a decent diagnostic process involving key persons in the child or the adult environment. So you don't go from one day to the other to the treatment of, I think we should recognize with serious medications, and definitely in kids who are in the development, you have to control blood pressure levels, you have to control the development of the sexual development. You have to take it serious, you have to take parents very serious. You also have to be flexible as a doctor. Some patients will use it for a long period because they feel good at it. Some want to make all kinds of changes during the week. And I move with these kids. I move it if they don't want to use in the weekend. It's perfect with me. The fun with the medication is that if you take it, it works. You don't have to wait for 7 weeks like with antidepressants. So if they want the weekend to go out of their head, and you have an agreement, you do it. And so it's a lot of fun working with these kids and the parents. And like Gabi, it's so satisfying. The results are often so immediate. And the function of the family, it's amazing what happens to them. So, and then we see that it's not only has it positive effects on making the risk to develop substance use disorder, it also has very good effects on reduced number of accidents, reduced number of criminal activities, a reduced number of, so it's on a wide range you see improvements. So what else you have to say? It's the most effective treatment that we have in psychiatry. Maybe it's one of the most effective treatments that we have in medicine. And it's amazing that we fail to use it in different populations. And I just have a strong message from the randomized control trials, but also from our naturalistic study, that it should be used more in addiction treatment. Parfait. On va maintenant passer la parole à la salle. S'il y a des questions, alors on est un peu ébloui ici, mais une question ici. On peut amener... Hello? Ah oui. Okay. Thank you so much for this wonderful series of presentations. I have a question for Wim about your study and one of the findings, which is I thought it was interesting that most of the people got prescribed stimulants were already abstinent. So wouldn't you expect, doesn't that make it difficult to figure out what their effect was on their substance use since they started out abstinence? Wouldn't you expect their substance use outcomes to be better because they started out better? How did that all work, or did I misunderstand something? Yeah, so the numbers that I provided was whether they came in while they were using substances or in the first 4 weeks. That in the first 4 weeks, we defined what kind of treatment they got. So what you see is sometimes patients that come to addiction treatment, they already reduce their substance use before they come in treatment. They seem to prepare themselves, and quite a lot of them actually are available to do that, are possible to do it. And or otherwise, some actually reduce, especially when they're in inpatient treatment, they reduce to 0. And it seems, and we also got it in our, we did the recommendation based on a survey among practitioners. There it also was that they're afraid if they're still using stimulants, that starting stimulant treatment would actually make things more difficult. And so it is really a question. I think it's not out in the open there what you should do, but the data that we have in the randomized trials also show that while people are using cocaine and they have ADHD, starting a long-acting medication will actually improve or reduce their stimulant, immediately acting illegal stimulant use. So that is, I think, the message that we have to send is we're not to replace the one acute acting stimulant with the other acute acting stimulant. We're replacing, in that case, or I may also say, we
treat the ADHD with a long-acting stimulant, and maybe we're replacing, we don't know for sure, also we're replacing the acute-acting illegal stimulant with a long-acting legal stimulant. We probably do both. We do treatment of the ADHD, and we do also substitution treatment of the stimulant use disorder. Notre question courte et réponse courte pour qu'on puisse avoir le maximum d'échanges. Bonjour, Karima Kouba, je suis médecin à Toulouse, à Addiction France. En fait, j'avais deux petites questions. Merci pour toutes ces présentations très intéressantes. D'abord, sur le traitement du TDAH, donc vous avez clairement démontré, décrit le faible accès au traitement de méthylphénidate pour les patients qui ont des problèmes d'addiction. Or, aujourd'hui, en CSAPA, les médecins qui ne sont pas psychiatres ou neurologues voilà, peuvent pas encore prescrire ce traitement. Qu'est-ce qui fait que on n'avance pas là-dessus pour pouvoir avoir plus accès, parce que dans nos correspondances, c'est compliqué de pouvoir orienter. Même les psychiatres ne sont pas forcément sensibilisés, formés à ces questions-là. Donc voilà, c'est un vrai problème. Et deuxième question pour professeur DEMATTEIS. Donc j'ai été vraiment très intéressée par votre présentation, comme d'habitude très illustrée par les schémas qui nous fixent clairement les esprits. Sur les techniques émotionnelles, est-ce que vous avez la notion d'étude ou d'expérience qui utilise l'EFT, qui est une technique de libération émotionnelle, qui voilà, aide les personnes à, je dirais, faire de la remédiation pour gérer leurs émotions, et qui permettent aussi de travailler sur les psychotraumas, qui est assez, quand on est formé, assez simple à appliquer et qui peut servir aussi d'outil d'auto-soin pour les patients. Voilà. So I'm not completely aware of the treatment possibilities in France or Spain. I can talk from the Netherlands and some other European countries there. It took a long time before stimulants became available for the treatment of adults with ADHD. It was in most countries, it was available for children for a long time already, for 20 years. And then it took a long time before it became available for the adults, and then it took a long time before the long-acting became available and reimbursable to the adults. And I'm not sure how the situation is in France. Well, I don't know. Obviously, it's a problem in France, but what I experience all over Europe, there's a huge heterogeneity. As in some countries, it needs to be a professional psychiatrist or pediatrician to start the induction, and then continuously family doctors can prescribe it. And it's probably the same in France, and it's very disappointing in some of the neighboring countries. There's even not methylphenidate available, what I've been learning, you know, outside the European Union. It's kind of very easy in the United Kingdom because it's a long tradition, but as you were also pointed out, it's not rocket science to diagnose it. I think it needs to be a much lower threshold if we have opioids prescribed through GPs, what is very important. Of course, we always can discuss quality about quantity, but it's a huge range. But there is a consensus that is a highly undertreated diagnosis. And what I always try to educate, therefore I showed you the book of Gabriele FISCHER, a psychiatrist, substance use, ADHD, treatment, children with it. He is educating all over to teach a lower access, because if we have this problem that psychiatry are not that easily available, the same I face in some European countries already with pediatricians, in order to cover the disorder, it's a policy thing. And what might help is addressing this to the politically responsible people, the high costs related to the untreated disorder. And what also helps, what I keep using if I'm invited to sex and gender meetings, you know, there's a high range of intimate partner violence. So we need to get other disciplines in it. We need to talk to OBGYN, for example, to look into this as well. Alors, je vais me permettre du coup d'apporter un éclairage français. Alors, vous pointez du doigt un vrai paradoxe, hein, tout à fait. Aujourd'hui, vous l'avez très bien dit, les psychiatres
qui sont censés savoir ne savent pas tous, et c'est pareil, y compris pour les neurologues, puisqu'on peut aussi prescrire. Et par contre, les addictologues qui sont confrontés à ces problématiques, qui sont fréquentes, puisque c'est au moins 25% de la file active, nous dans notre structure c'est un tiers, eh bien effectivement, si on n'est pas psychiatre ou neurologue, on ne peut pas prescrire le traitement. Or, les addictologues qui sont investis, qui se sont fermés, alors comme dans les structures d'addictologie, on va surtout y avoir des adultes, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de pédiatre, mais tu as raison Jean-Pierre. Or, effectivement, donc les professionnels qui aujourd'hui sont confrontés finalement très fréquemment à ces problématiques, aujourd'hui, n'ont pas la possibilité réglementaire de pouvoir prescrire. Il y a des blocages à différents niveaux, il y a des démarches qui ont été faites par la coordination nationale, encore récemment, et malheureusement, il y a des blocages à ce niveau. Et effectivement, si on veut avancer, il faudrait permettre effectivement la prescription de traitements par ceux qui voient les patients. Nous, on est parfois sollicités simplement parce qu'on a des personnes qui cherchent effectivement donc des professionnels pour avoir une évaluation et qui ne trouvent pas auprès effectivement des professionnels qui seraient censés effectivement pouvoir apporter une réponse. Donc il y a un vrai souci. Concernant là aussi les stratégies, c'est pareil. Le problème des psychothérapies, les TCC maintenant, ça s'est quand même bien démocratisé en France. La TCD, là on voit bien que tout le monde ne sait pas forcément faire, même si c'est une dérivée de la TCC, qui sont quand même les deux grandes psychothérapies aujourd'hui qui sont adaptées. Et les TCD, donc qui a été développé historiquement par l'INCAS, qui elle-même avait un trouble de la personnalité des borderline et qui l'a appliqué effectivement donc d'abord dans le trouble de la personnalité. Ensuite, on a pu voir finalement que ça marchait bien sur les dysrégulations émotionnelles de manière transdiagnostique. Donc, ce sont des techniques effectivement donc qui ont été validées, qui ont montré donc une efficacité. Et après, vous avez vu qu'il existe quand même d'autres approches que l'on peut proposer dans des structures, même si on n'a pas effectivement, je dirais, de formation spécifique sur des stratégies type TCD qu'on peut proposer aux patients et qui permettent finalement donc d'améliorer leur fonctionnement. Et puis, vous avez vu, à partir du moment où on améliore le fonctionnement dans sa globalité, notamment sur les besoins fondamentaux, on peut améliorer grandement le fonctionnement du patient sans partir sur des choses très sophistiquées. Ça qui est très important, c'est d'avoir en tête tout le monde peut faire des choses. Il n'y a pas forcément besoin donc de traitement, mais ça aide de pharmacologique. Mais par contre, effectivement, on peut restructurer. Déjà, quand on restructure le fonctionnement du patient, on y voit quand même beaucoup plus clair. Bon, nous sommes en train de déborder un peu, mais c'est pas grave puisque nous sommes les derniers. Jean-Michel, une question. Alors, courte si possible et réponse. Très courte, mais deux questions. J'en profite. Alors, merci au panel. Là, c'était vraiment formidable. Et puis, je vais m'orienter vers notre ami Maurice. Alors, moi, je suis psychiatre, mais avec une petite formation neuroscientifique. Donc, c'est intéressant les catégories transdiagnostiques là qui étaient évoquées sur la dysrégulation émotionnelle. Alors, effectivement, c'est récent. Mais en psychiatrie, ce qui n'est pas récent du tout, c'est l'hyperréactivité émotionnelle, c'est l'instabilité émotionnelle, qui sont des critères diagnostiques essentiels du trouble de la personnalité borderline que tu as évoqué au début, là, et tout le cluster B, dont on connaît les fortes comorbidités avec les addictions. Et d'ailleurs, dans les traitements proposés, on retrouve les régulateurs de l'humeur, enfin ce qui est indiqué dans ce type de situation. Et en psychothérapie, comme tu viens de le dire, il y a les thérapies Macha-Lainehan, qui avait un superbe trouble de la personnalité borderline, et puis également la thérapie des schémas, qui est indiquée également dans le même ordre. Alors, deux questions. La question, c'est le lien entre trouble de la personnalité, traumatisme complexe, hyperréactivité émotionnelle, hyperactivité du système, du stress, etc., et antécédent traumatique est tel, pourquoi tu rajoutes pas dans ta diapo des thérapies centrées schéma, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, EMDR, ICV, etc., qui sont très utilisés dans notre champ par rapport à ce type de problème. Et deuxième question, il y avait Marc Potenza hier, c'est la première fois que je le vois, donc j'étais ravi, parce qu'on le cite beaucoup, et notamment un de ses travaux qui montrait qu'il y avait des différences de genre sur la fréquence de ce type de questions. Tout à l'heure, tu parlais de patients et de patientes, et Potenza et d'autres études américaines montrent que le déclencheur de craving majeur, justement, plutôt chez les femmes, va être souvent une hyperactivité émotionnelle, des sensations d'agression subie, d'humiliation, de choses comme ça, et que peut-être il y a une attention plus importante. Donc, deux petites questions, désolé. Ouais. Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. D'ailleurs, nos patients, en fait, c'est des chimères. Hein, où on retrouve plein de choses qui sont intriquées, et c'est à nous, après, avoir une vision graduelle aussi, donc qui
permet à un moment donné d'y voir aussi beaucoup plus clair en y allant progressivement, parce que aussi le patient, parfois il a du mal, hein, on ne peut pas tout gérer d'un coup, mais parfois en y allant de manière simple, en priorisant effectivement un certain nombre de choses. On voit bien qu'il y a des psychotraumas qu'on ne va pas pouvoir travailler tout de suite parce qu'ils ne sont pas en état de le faire. Donc on sait qu'ils vont être impliqués dans la dérégulation, mais on va s'en occuper après avoir déjà un peu plus stabilisé le patient sur d'autres aspects qui permettent au patient d'être en état ensuite effectivement de travailler certains aspects un peu plus sensibles. Et oui, tu as raison, c'est aussi pour ça que je dirais au-delà du genre, puisque finalement il y a des hommes qui vont pouvoir avoir des choses qui peuvent ressembler à ce qu'on peut avoir chez des femmes et réciproquement. C'est pour ça que au-delà du genre, et c'est aussi pareil, au-delà du produit de l'addiction, c'est vraiment une caractérisation qui va permettre d'avoir une sorte de cartographie ou une carte d'identité psychopathologique du patient qui va permettre de caractériser et, comme tu l'as dit, de pouvoir éventuellement, si c'est disponible, rajouter des stratégies. Le problème, c'est la disponibilité. On voit bien qu'aujourd'hui, dans les stratégies psychothérapeutiques, là aussi, c'est très hétérogène. On voit bien que maintenant, il y a une démocratisation de la TCC, mais les autres approches, c'est déjà plus compliqué. Les traumatismes complexes, comme tu l'évoquais, aujourd'hui, on a certains psychologues qui vont se former, tous ne sont pas formés. Aujourd'hui... Oh, sorry. Un commentaire. Là. Ah, bien sûr, sure. Yeah, can I make a comment? It's an interesting thought that we should stabilize people before they do these active treatments like with EMDR and so forth. I think that has been the proposal for many years, like staying safe. And I think there is actually quite good evidence now. This is not a way to go. Because staying safe and first having a phase 1 treatment where stabilizing is the theme, and then waiting till the time, a lot of people drop out. And it turns out that even patients with serious traumatic experience actually do very well in EMDR. So I think that we really should also consider the position that patients with these kind of symptoms, because if you have a patient with these kind of symptoms, like measured with a DERS, if they have traumatic experience, I think early exposure, including EMDR, is probably the right way to go. You see a lot of these symptoms, including borderline symptoms, disappear after that. And you don't lose them on the way. And what you, I think, already said, if I understood you well, we can wait till all the kind of psychotherapies, like dialectical behavior therapy. We just don't have the capacity, the treatment capacity for these activities. So go for early treatment of psychotrauma in our patients. Juste pour terminer, je voudrais poser une question à Wim van den Brink. Better to have a translation. Une question, je crois que se posent beaucoup des personnes présentes à ce congrès et qui est débattue en France. Tu disais que dans le cas d'une comorbidité, d'un trouble de l'usage de la cocaïne et d'un ADHD, on tardait trop à prescrire des psychostimulants pour traiter l'ADHD. Ce que nous avions même proposé des études pour tenter une utilisation du méthylphénidate chez les cocaïnomanes, chez les patients porteurs d'un cocaine use disorder, comme un traitement de substitution. Les travaux que nous avons pu, nombreux dont on a eu connaissance, ont montré que ça ne marchait pas comme traitement de substitution de la cocaïne, que l'on cherche tous. Et j'aimerais avoir ton idée là-dessus, parce que nous, ce que l'on sait, c'est que dans le cas d'une comorbidité, cocaine use disorder, ADHD, il est légitime de prescrire, nous disposons du méthylphénidate pour l'ADHD, mais on nous recommande d'attendre 2 mois d'abstinence des autres psychostimulants, cocaïne ou autres, avant de commencer la prescription de méthylphénidate. Qu'en penses-tu?
It sounds the ideal treatment, but it's rare that in my treatments I can do the ideal situation. I have to deal with the patient that is there, and waiting 2 months for treatment with cocaine-dependent patients, I have 90% probability that he's gone already. So I'm not sure that I would wait 2 months. There's two things. One, you can treat with methylphenidate, but you don't do substitution of the acute acting illegal stimulants. You use long-acting methylphenidate. That's the big change. Like we do in methadone. We don't use short-acting opiates. We do use long-acting opiates. So start using long-acting stimulants, either methylphenidate or dexamphetamine. And you have to be willing, if people don't respond well, to go to higher dosages, like going to dosages of up to 180 milligrams or even higher with methylphenidate, or going up to 80, 90 milligrams of dexamphetamine, or maybe even higher. Not in all patients, but patients who don't respond. And why? We did a study looking at the binding of methylphenidate to the dopamine transporter in patients with ADHD and in patients with ADHD and cocaine dependence. And it turns out that if you take a standard dose of methylphenidate in these two patient groups, you have the same concentration in blood plasma. But if you look with SPECT scan at the dopamine transporter, you have much lower occupation of the dopamine transporter in the comorbid patients. So you probably have to use higher dosages, not in all patients, but in many patients, you need higher dosage of the long-acting stimulant. And that is how I should go. So I don't wait 2 months, but I'm losing my patience. 2 months is like eternity for a cocaine-dependent patient. So, but just to add, actually, the studies showed that the amphetamine is superior to the long-acting methylphenidate in cocaine dependence in ADHD. So this is long-acting amphetamine is more efficacious than methylphenidate. Yeah. Yeah, there's at least studies from both that shows, but you need long-acting, and you might need to use higher than standard doses. Très bien. And control about abuse and misuse, of course. And so you don't start with repeat prescriptions. You see the patient every now and then. And so make sure that there is no abuse and diversion. I don't think that the risks are so big, but everybody talks about it. And so be on the safe side and do some protection of misuse and diversion. Merci. Juste une petite dernière question, peut-être, si vous êtes... Alors, une dernière question, mais très courte, et la réponse sera très courte, on va couper parce que... Merci beaucoup. Il est écart de finir à 10, à l'heure. Merci pour la réponse à propos des comorbidités et de comment on allait pouvoir gérer justement la partie psychotrauma, TDAH et tout ce qui peut avoir attrait à la dysrégulation émotionnelle. Ma question est un peu un pont entre le traitement et notamment par liste d'examphétamine sur des polypathologies de ce type-là. Est-ce qu'il y a un impact positif sur justement la dysrégulation émotionnelle? Est-ce qu'il y a un impact positif à long terme pour améliorer justement cette dysrégulation? Et la deuxième petite question, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires notables qui sont à long terme embêtants? Voilà, merci. Très bien. Short answer. There are no studies. There are no studies. There are no studies on this. So, il y a pas d'études. Start doing it and write some nice case reports. It's a good start. Bonne question, mais pas de réponse documentée. Il n'y a pas d'études pour l'instant. Voilà, merci beaucoup à nos orateurs. C'était, je crois, assez passionnant. Et à l'audience qui est restée longtemps et nombreuse.